Cô đó là ngày đầu tiên vô học á hả? Tóc á hả? Dạ. Cô tóc vàng. Hả? Good morning. Today is my first time with you guys on the chapter 13. The chapter 13 on manicure. Why you have to study for manicuring? The technician should have to understand about manicures. Because up here on the nail hand come visual. But that means like you want to look nice and relax, and everybody think about it. Come to the nail shop to do a manicure or pedicure. But today we study first for manicure. The manicuring, sometimes some client cannot have that service because the sickness of the people, like they have a diabetes or they have the high blood pressure, and we cannot do that service to them. Sometimes you cannot trim the cuticle of the nail, or you can do a lot of massage. That means you have to learn how to do the manicuring. That's why you be attending school for 400 hours in California. Okay. State regulation for nail professional. At first, you need to go school and require from school. The school, they have to under control of the borough and the state board. When you coming in, we need all the paperwork need to be done with us because the control from the state board and the borough. That's why we have to have those before you start it for the school manicuring. Good morning, Dennis. And I hope that you can enjoy the class. From now on, I will be have English class with that. And someone like Vietnamese, in Vietnamese, I will translate some if you don't understand much about like English. And I can go for Vietnamese later on, okay? Good morning, Jackie. And I hope that the class is getting bigger every day, because like the online class right now is help us a lot. Since we stay in home, but you still study, and we have hours to finish at quick as we can for it. Okay. The state board and the borough require us to come in school, have all the paperwork document. Good morning, Maria. You know that you've been through that, and then you come to school and you have to have like policy of the school. You need to know about it, how school is, and everything before you jump in school. When you jump in school, somebody like my country, we don't need license to do nail. We call nail. You don't need license to do nail, or you don't need any license to do anything, right? But over here, they need license from us because they want us to protect ourselves and the client as much as we can. Like the best service that we can. That's why we have to come to school for 400 hours to learn manicuring. And we be a technician of manicures. And the regulation, some of the state different state, a different law. If you go to a different state, you have to learn the law, the rule, the regulation over there to get them. And over here in California, 400 hours, that's good for us to transfer everywhere around in USA, right? And then eligible service, if you don't have license of manicures, you cannot work in any salon in USA, especially in California. You need license to work at any nail shop, other nail shop. If you don't have it, you cannot jump in there. And somebody come to ask me, why
school don't give them intern work. That mean like you have certain hour and then you go to the nail shop to work over there. They call like internship, something like that. In California, if you want to do that, the nail shop supposed to apply exactly like school in borough and the state board to get internship. But in California, they go through all that, and you pay a lot of fee to get that license to have internship at the nail shop. Anyway, over here, easy for us to study online. And then 200 hours later, after the online hours, easy for you to come to school to learn for like state board exam, step by step, and then do all the tasks that we've been missing, right? The technician professional have to learn to work with tool required nail service and know all the safety and sanitize and disinfection procedure of the state required and regulation. 4 types of nail shop tool that you will incorporate into your service: equipment, implements, material, professional nail product. Because some of product you can buy at the nail shop, but some of product you cannot. They require you have a license to get that. Okay, that's why we have to understand that you license different with the people have no license. Some of them, you step on the beauty supply, they ask you, are you licensing? That you have a license or not? You know, if you don't have a license, they cannot sell it to you or the professional product. That's why you. That's why you're here. That's why we are here, to require to get, you know, to get the hour and to get ready for the test, to get a license. That's why they call equipment, implement, and material and professional product. Right? That's why you're here with us. We talk about the equipment that used to service, but it's not like implements. The equipment that for the longest time that you have. Equipment that mean like the table, the lamp, all the heavy stuff, and stay with you for longest time at the salon. Some of them, you know that equipment, they've been like have that nail shop. They never remodel. They never change it. That table they used for like 10 years long, they still have it. You know? Sometimes I don't understand. Why don't they change it? Sometimes they call me, they say, hey, your school need that, I give it to you. Hey, it's been 10 years, now you give it to me? That means I got all the dirty thing from you for last 10 years. We need to remodel sometime. Some of my friends, she have a nail shop for like 16 technician. She remodel every 4 years. That's good because the customer trust them, believe on them, that they've been doing like sanitize enough for them to come back, and they sanitize enough for us to like get into the business always new and always clean. That means you understand equipment will be like the equipment, like the tool stay with you longest one, right? Like we understand like table with the drawer and shelf, the stool and the lamp, and the lamp have to be longest one, have to be rich, longest at least like 48 inches to do a service for us. And adjust lamp, the lamp have to be adjusted
even like up and down, side, forward, lower, higher. That means the length you can adjust them. And the technician chair and the client chair. Most people, they might have like very, I call it very comfortable chair for the client. Sometimes I like to go that shop because they have the good chair for me to stay and a good chair for me to relax when I come to, how I call it, when I come to that shop. Because I come to that shop because the chair. Sometimes I do that too. Hello Phương, Phương Cao cưng. We need to check out and attention. Okay, now we have only 3 students to stay with us. Mariana and Dennis and Phương Cao. Okay. And the technician chair, most we don't want the big chair for technician because we're moving a lot. Sometimes you say, oh, my chair at work is not comfortable. You might talk to the owner and talk to them about it. But the chair, you need to clean that sometime too. It's not because you stay in there for like many years, you never clean the chair. It's not right. You have to clean it. At least like couple months to clean that. Or you have to like, hi Mindy, you have to like, I talk about the chair to clean them, and sometimes with myself, I clean it with spray every time I go to work. Spray and wrap them really good with the paper or the towel and clean them because you protect yourself first before you protect the client. With the client chair, making sure it's all clean. And then you let the clients know that we clean that for you, and then for them to comfortable to get back to you, especially for the COVID right now. Everybody try the best to keep that clean. With the chair must be like comfortable and move around. Most like we move around, and some of the chair that move too much, we can move around too much. You know what happened? Because some of the clients, they keep moving that way. You cannot do your job. You cannot working on the client. That's why the wheel on the chair of the client, some of them, they don't do the wheel on the client chair. They just have like the chair comfortable but no wheels. But you need, every time you move, it's hard. But it's safety for the client. But all the chair from the esthetician, we all have the wheel. You know, we can move it around and wrap them there and wrap them here and all kind of stuff. But remember, early in the morning, just come to clean them. Take only a few seconds. It doesn't take too long. Spray them and use the towel or the paper towel and clean them before you using that. And the finger bowl, you soak for the client finger warm water softening with the cuticle, and you put a little bit soap in there. It's not required because some of them, they don't use soap. They use cuticle softener to put in the water of the bowl that the client will put the finger in there, you know. Actually, people, they trim it or they push back the cuticle. They use the finger bowl and the water. But right now, some of them, they don't do that no more. They use the file with the carbide and they file the cuticle. And they design a lot of good carbide for it, for you guys to file it, and you don't need to trim or push back the cuticle like before no more. That's the new technique that we see. But the original
you need to soak the hand, leave it there for a couple of minutes to stop them and push back the cuticle. That original work that we need to know and we learn from school. Either that when you go to take a test, you still do on that step. For example, for tip, the people they don't do tip no more. At the salon they don't, but at the state board, you still take the test with that tip procedure because that original, the original nail tip, whatever you do, you have to take it and you have to know to do it. We don't do like at the state board they don't ask you much for, they don't ask you no more for silk and paper, but on our 400 hour you need to know how to do it because that's the original. Because long time ago, if you want to study for manicure, you have to know how to do silk, paper, and the tip. And now on, the people they do only gel, no more polish like before, because the gel is faster and lasts longer, better. Like the polish, you have to hang in there for like a couple minutes, sometimes 10 minutes at the nail shop before you get out of that, you know. But then the gel is go faster because you just put in the light and then it dry up and get up and ready to leave. And it stay longer. Sometimes it stay for whole month. But you never tell the people that you come back in a month with my gel. No, don't say it. You have to tell them you need to come back every 2 weeks because we need client, we need customer service on you. You know that. Well, I won't say that to the student anyway. But that's the thing that we need to learn how to do it. Okay? The finger bowl you can have like with plastic, metal or glass. People right now they do most for metal because the plastic they get old very soon. When you put them in the glass to stay in there for 10 minutes to clean them each service, and they get in old fast and look ugly with that too. You know, people they don't use much for plastic and they use for glass or metal at the high-end salon over there outside. Our school still have plastic bowl, you know that. And you have to clean each client when you using finger bowl. Each client, each service, you need to clean them. And you know how to clean them. Like all the chapter before, we need to know how to clean them. You clean and you put in the glass, or you have to do with the warm water with the soap for that. Now we have to know how to disinfection container, because like some of my friends, they have the very high-end salon. They go to order how can I say it? They go to order the cabinet, like they call like sanitizer, or no, cabinet like the doctor, like a dentist, and they put in their nail salon. When the state board come over, they say it's over qualified. We don't need that. We don't need that. Sanitize like the hospital. We just need like something like glass, only 10 minutes good enough. For something like because we not really deal with blood, that's why you don't need to have that kind of sanitize like a doctor and a hospital or something like the dentist, because like the glass that we being used, it deal with
bacteria good enough already. Okay, and if we talk about like all the clean container and the bag clean, after you clean all your supplement, the tool, you can put in there and label it with disinfect, and they know that been used and been cleaned them over and over. That's why you need to like, we have to like a container like toolbox, you put in there disinfected tools or disinfected box, and you put your clean stuff in there. They don't want to see it clean. They don't want to see it. They want to see it disinfected, because they know that you've been used it and already disinfecting, already clean, because you already wash them and been through all that procedure that you've been disinfecting. Then all the service and implement content do not allow and enter dirty thing in there, and everything have to be covered. At your cabinet, towel have to put in the cabinet, closed cabinet. You know, you cannot like put the towel everywhere, just wrap up and put in the package and basket, and they just wrap it up and work on the client. They don't want to see it that like that. You have to have in the closed cabinet. The closed cabinets, you know that. Go to the nail shop and you will see it. Like our school, we have the closed cabinet in there now. Everything closed. Make sure that the dust is not get into it. Dirty thing is not get into it, because they are afraid a lot of like bacteria coming in. The client arm cushion, the cushion like at the manicure table, they have a cushion, right? And sometimes you put a towel over it and you put a hand in, right? Okay, Miss Helen come to check you guys out right now for attendance. Please get back and take a picture of whatever we've been seeing in here with life, for them to see it, for proof of the school, okay? And tell everybody come back, because Miss Helen in there to check you guys. Okay, the cushion for you to put in there, most manicure table, they have it. You just put the towel over it, and after the client, you need to clean the towel, it's fine. And some of the manicure table, they don't have that cushion. You can put the towel in 1, 2, 3 and put the hand the client like that. It's okay. It's okay like that too, because like most like people, they put most the people, they put a towel, they fold it, and for the client put a hand in there for them to working on it. I like that better, you know. Just throw in there and wash all the towel, and when you wash the towel, we have the rule for the wash the towel too. Service, guard and curtain. Okay, let me go for this one right here. They call like materials. Material like a curtain, gauze, and tissue. All that material you need to throw away for each service. Don't save it. And then the wood too. They have like orange wood stick. Each client you need to throw it away, because like the wood is contain a lot of fungus. When you sanitize or when you reuse, it's totally what they call it, illegal. I have to call it illegal, because some of them, you know, they try to reuse them, like the file and the wood
because they say it's not really dirty. They just save it for the next client. When the staple come over, they see it, $50 each. And you don't want to make that orange wood stick or the file is cost in like $50. Ok, Minh Phượng, em can study for tiếng Anh bây giờ một chút nữa Vân sẽ go over bằng tiếng Việt nha cưng. Tí nữa Vân sẽ go over. Nhưng mà hôm nay mình có nhiều người học bằng tiếng Anh nha. Nhưng mà em chịu khó nghe cho nó quen bằng tiếng Anh để mai mốt mình good cho mình về sau này thôi. Try the best học tiếng Anh luôn nha cưng. Alright. Okay, and now we understand that equipment, implement and material and professional product. With the material that I've been told you, like we need to throw away each client like cotton, wood stick, tissue, and other wrap, wrapping. Just throw it away. You don't need to save it. Or sometimes you have the file and toe, separate toe. Just throw it away. Just throw. Don't try to save it. When the client saw you say that to using, you think they come back to you? No, they don't. It's even you too. You go to the salon and people doing that way in front of you. What do you think about it? It's no good, man. Forget it. All right. Thank you very much for English student, and I try to rap real quick in Vietnamese with my Vietnamese student. Okay. Thank you very much for being with us this morning. Mình nói mình là người đi học nail á, tại vì người Việt mình nói nó rất thành thói quen thôi. Thực ra hôm nay mình học ở đây á, là mình học nó gọi là người thợ manicurist, là người thợ. Nghe có vẻ nó oai hơn manicurist, nó oai hơn là em nói rằng em là dân làm nail. Và nói thiệt nha, ai nói chữ nail Vân không sao hết á, nhưng mà nói động đến nghề nail á là mình nhảy cả tưng lên á. Mình có biết rằng bao nhiêu người thành công và kỹ nghệ nail bây giờ nó vượt lên tới mức độ mà mọi người đều thích đến salon nail để làm đẹp, để enjoy và hơn nữa để relax. Thì bây giờ mình phải đi học. California nó cần 400 giờ. 400 giờ này là học về luật, về giữ vệ sinh, bảo vệ mình, bảo vệ người khách và biết cách để làm những cái service cho mình, cho người thợ, cho người khách. Và hơn nữa, mình phải biết mình là người có giá trị, tại vì mình đã từng đi học và đã từng có license. Em có một cái license này, một cái bằng này không phải là dễ. Có nhiều em vô trong trường nói là cô ơi, ở tiệm của em nói rằng em đã học được 400 giờ rồi, em đang chờ đi thi. Em có thể nào ra tiệm của Ánh Làng và trường cho một cái giấy là em được quyền làm ở ngoài tiệm không? Dạ không. California không cho làm điều đó. Khi nào em có bằng em mới được quyền ra ngoài tiệm đó làm. Còn em không có bằng là tuyệt đối no, em không được làm ngoài tiệm đó. Khi mà em có bằng rồi em mới được làm. Nếu người ta nói là internship, nghĩa là họ muốn là học ở trường nhưng mà thực tập ngoài tiệm, họ ký giấy hay là gì đó, Staple nó cũng không cho luôn. Nó bắt những người như vậy đó, những người mà thực sự mà gọi là gì, mà muốn nhận những học trò học một nửa trong trường rồi ra ngoài đó làm, thì những người đó phải có một cái license for internship, tức là y chang như ở trường, thì những người đó mới được nhận học trò, chứ không phải tiệm nào cũng nhận được nha. Nếu ai mà em đi ra ngoài mà mấy anh nào mà hay là mấy chủ tiệm nào hỏi như vậy thì mình giải thích cho họ rằng em có thể làm bla 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 gì đó, nhưng mà em không thể nào xin ở trường được, tại vì tiệm của mình không hợp lệ để nhận những em đó nha. Rồi bây giờ mình phải học, thì trong cái người thợ của mình phải biết rằng mình có tất cả những đồ nghề nào để mình làm, thì mình phải biết rằng nó có 4 loại, và người thợ phải hiểu đó là dụng cụ,
không biết dịch ra tiếng Anh sao này, implement material, dụng cụ đồ nghề về cái gì ta, những cái furniture á, bự á. Ok, equipment là những cái loại dụng cụ bự mà ở với mình lâu, chẳng hạn như bàn, ghế, đèn, đóm, đèn rồi đèn này đèn kia đó, thì mình gọi là equipment. Còn cái implement của mình ở đây tức là những cái dụng cụ mà em xài, giống như là đồ sủi da, cắt móng đó. Còn material là những thứ em xài như là bông gòn, giấy, cây que, chọt gì đó. Thì những cái thứ đó là em làm một lần em phải vứt đi. Tại vì nó sợ là lây lan, và nhất là gỗ á, nó dễ có nấm ở trong đó, thành ra mình phải vứt không có xài. Rồi professional nail product, có những supply nó đem nó phải có bằng nail nó mới bán đồ đó cho em. Tại vì em phải học thì em mới biết xài. Những người mà không có bằng thì không thể nào mua được những sản phẩm đó. Những sản phẩm đó là phải được học hỏi trước khi xài, thì nó gọi là professional nail product. Ok, thì hôm nay mình đã học về những cách là tại sao người thợ phải học để biết nail là gì. Và nhất là những cái ghế cho người khách ngồi là phải thoải mái. Nhưng mà thường người ta khuyên rằng đừng có cho người khách ngồi trên cái ghế mà có cái bánh xe lăn được á. Tại khi nó lăn á, nó nhiều chuyện lắm. Nó lăn rầm rồi nó sẽ gây ra tai nạn. Thì mình là người chịu trách nhiệm. Mình có những cái ghế tốt, thoải mái cho họ ngồi, nhưng mà đừng có bánh xe lăn. Còn người thợ thì có bánh xe lăn. Tại vì biết sao, em là người moving around a lot, tức là đi vòng lấy cái này, lấy cái kia, lấy cái nọ, để cho mình đưa cái service đó, right? Thành ra cái bàn, cái ghế mà cho thợ và cho người khách nó khác nhau ở điều đó nha. Còn finger bowl là cái đồ mà để ngâm tay đó. Cái đồ để ngâm tay này có thể là ni lông, có thể là nốc xi, hoặc là có thể bằng nhựa, nhưng mà bằng thủy tinh. Nhưng mà bằng nhựa thì mình xài nó rẻ, nhưng mà nó mau xấu lắm. Khi mà mình ngâm nước quát nhiều hay mình rửa ráy nhiều thì nó phai màu đi, nó mau xấu. Thì thường bây giờ là những cái tiệm mà nó thích khe tiệm nó chút á, nó thích làm bằng oxy, bằng cái loại mà inoxidab á nha. Tất cả các nước quát hoặc là đồ nghề đó, có nhiều tiệm họ thích được sát trùng theo kiểu của nhà thương. Thực ra cái đó không cần thiết. Ở tiệm mình đâu có đổ máu nhiều đâu, thành ra mình đâu có cần thiết điều đó, phải không? Thành ra mình chỉ cần là những cái đồ sát trùng của mình như vậy á, đồ sát trùng của mình này kia nọ đó, thì mình chỉ cần quát, nước quát được rồi. 10 phút nhanh, gọn, lẹ mà rẻ tiền nữa. Không cần phải xài như ở trong nhà thương, nó tốn thời gian lắm, không cần thiết. Ok, và sau cái cục gì mà nệm á, để kê dưới tay cho người khách á, họ ngồi đó. Thường là những cái bàn á, nó có cái cục nệm đó, xong mình để cái khăn over để mình làm. Nhưng mà bây giờ có nhiều bàn á, nó không có cái nệm đó nữa, tại vì nó vướng. Sometimes người ta order cái bàn không cần, thì mấy em lấy mấy cái khăn quấn nó lại rồi để trên tay cho người khách, để cho nó ấm cái gì là cho nó êm cái tay của người khách, để dễ cho mình service trên người khách hơn. Thì cái thằng này là thường là mình có thể kê bằng một cái khăn, hay là mình kê vào một miếng giấy, right? Nhưng mà most là mình có thể mình kê bằng cái khăn nha. Cái khăn là như là mình wrap vô, cái mình đi giặt là xong rồi, không có mắc gì nhiều hết á. Rồi sau đó những cái thùng rác thường đó, mình không muốn lấy cái tay để mình thò vô để mình mở rác lên mát xuống. Nhưng thùng rác của mình là phải có nắp đậy. Thường ở trong các tiệm nail salon đó, nó có cái thùng rác mà em lấy cái chân em bẩy nó xuống, cái nó mở ra cho mình để mình quăng rác vô. Nó require cái đó. Nó require là thùng rác ngay chỗ thợ là phải đóng.
đóng. Và tất cả các loại đồ nghề của mình mà đã làm sạch rồi thì phải bỏ trong một cái hộp đóng kín. Cũng giống như là khăn thì em cũng phải bỏ vô trong cái tủ đóng kín luôn. Okay. Thành ra bây giờ á, most các em bây giờ là sao, là cái gì, là cái nọ. Mình phải hiểu rằng đồ nghề của mình khi mang ra service cho người khách hoàn toàn sạch sẽ. Nó gọi là free, gọi là không có vi trùng và vi khuẩn. Tất cả mọi thứ đều được trong thùng và trong hộp đóng kín trước khi mình mang ra mình xài. Mỗi một người là phải có một cái hộp để đồ nghề mình trong đó. Trong cái đồ nghề đó thì mình phải đề cái chữ, mình đã từng rửa nó rồi thì mình phải đề cái chữ là disinfected, là đã từng được rửa. Staple vô nó mới không kiếm chuyện. Còn những sản phẩm nào clean thì đó là những sản phẩm chưa từng xài thì em đề chữ clean. Còn những sản phẩm nào mà chẳng hạn như là cái đồ ngăn chân, bông gòn, giấy thì mình phải để là new, là mới, đồ mới, lần mang lần xong dục, quăng lần dục, quăng lần dục, đúng không? Thành ra trong cái mai mốt này mấy em vô trường thì bắt đầu những cái chữ đó sẽ xuất hiện trong những cái đồ nghề của em để em hiểu và em biết cách làm sanitize nha. Miss Helen sẽ chỉ cho em cách sanitize đồ nghề như thế nào trong lúc mấy em làm gọi là cái gì, về thực hành nha. Well, hôm nay là ngày đầu tiên là Vân vô cái lớp dạy nail này và Vân muốn mấy em là quay trở lại học liên tiếp, tại vì có những cái người mà họ học trò mà họ học bằng tiếng Anh đó, họ muốn mình phải dạy bằng tiếng Anh, thì mong rằng mấy em lớp nail bằng tiếng Việt đó thông cảm, chịu khó một chút xíu, rồi mấy em cũng nghe tiếng Anh cho nó quen đó. Nói chung là tiếng Anh của Vân nó thuộc dạng là second language, là cái tiếng thứ hai của mình. Thành ra Vân nói nó dễ nghe hơn và nó chưa gọi là chuẩn đạt như là người Mỹ ở đây được. Thành ra mấy em có thể nghe và có thể hiểu dễ hơn một chút. Tại mai mốt mình đi ra ngoài mình học, mình cũng phải có những cái từ tối thiểu để mình hiểu, để mình nói chuyện với khách, rồi như nào tiếp xúc với khách. Hồi xưa lúc mà Vân bắt đầu đi làm nail á, nhát lắm, đâu có dám nói. Hỏi em chứ mới qua có mấy tháng làm sao dám nói chuyện với khách. Cái câu của Vân đầu tiên hay nói với khách là hello, thank you, bye bye, please. Rồi bây giờ xong cái làm nail thời gian mới học được câu là oh yeah, really, oh yeah, really. Tại sao nói như vậy được là tại vì giờ này khi người khách vô mà cái giọng họ buồn buồn mà muốn tâm sự với mình á, là mình biết họ có chuyện buồn á, thì em sẽ go là oh yeah, really, đúng không? Còn mà vô mà cái giọng họ vui vui á, hồi đó mình đâu có hiểu tiếng Anh đâu, vui mà họ tưng, họ muốn được chia sẻ những cái vui của họ, mình nói oh yeah, really. Tùy theo cái action của cái mà người khách họ, cái biểu cảm của họ đó, là mình cũng phải biểu cảm theo họ, thì mình mới bắt đầu có những câu chuyện và mình mới bắt đầu có những người khách riêng của mình. Hoàn toàn hồi xưa họ nói là Vân chẳng hiểu một cái gì hết, chỉ hiểu được 90% là thank you, mày beautiful, mày cười tươi, tao cho mày tip, thì hiểu được một vài ba câu đó. How are you là được rồi. Còn ngoài ra mình không thể hiểu, tại vì đây là cái tiếng thứ hai mình phải tiếp xúc và mình phải học. Thì Vân mong rằng mấy em lớp nail mà tiếng Việt làm ơn vô lớp đầy đủ nha. Lớp nail tiếng Việt của mình rất là đông chứ không phải là 4 em như vậy. Thì nếu mà mấy em mà con mắt của Vân mà nó thấy nó ít hơn đó, thì ở trường cô Helen sẽ kiếm chuyện với mấy em đó nha. Ok, nhớ chụp hình lại để dành lại rồi lên đây làm bằng chứng cho trường nha. Ok,
Thank you very much for staying in our class, and please take a picture of the screenshot and save it for the next time you come to school for us to prove it that you've been in class for the hours. Okay? Thank you very much and see you next time.